Hi guys, this is Farnaz. So I'm here with the look and আমাকে কিন্তু প্রায় সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে আমি কেন ইউটিউবের জন্য কোনো লুক করি না step by step, and it's very easier to watch it and you can exactly know what products I'm using. So what I'm gonna do is আমি এখন থেকে আপনাদের জন্য সবসময় ইউটিউবে একটা লুক দিব. So I'm gonna start off with this look. I totally love this look and as you can see I'm fully prepared. I have my earrings, my hair done from Woman's World, and then you can see the dress. It's gold and white, and I'm totally loving everything. So I'm thinking যে আজকে একটা look দিব যেটা আমার এই লুকটাকে কমপ্লিমেন্ট করে and মেকআপটাও লাইট থাকে, but I am feeling like I want to give something very dark and bold lipstick. So timer waste না করি, let's start the look right away. And শুরুতে I have to prep my face, and prepper জন্য what I do is I use the moisturizer from Woman's World Professional. So start করব একটু Woman's World Professional moisturizer নিয়ে. So আমি first টিপটা আমার হাতে নিয়ে নিব and 2 drops is good enough. Actually 1 drop is good enough. So এখন আমি straight চলে যাব ফাউন্ডেশনে. ফাউন্ডেশনের জন্য I'm gonna use Kona by Farnaz foundation in S03. So I'm start going with my foundation now, and I'm gonna use Kona by Farnaz foundation in S03. What I love about this foundation is it's very full coverage and it's very smooth. You don't need a lot, as you can see. And I'm going to use my beauty blender, and beauty blender দিয়ে আমি আর পুরো ফেসে দিয়ে দিব. So I've actually done one side just to show you the difference. It's full coverage, it's one time, so that's what I love about this foundation. So আপনারা দেখতে পাচ্ছেন this is the side full foundation, this is without. So একটু নিলেই হবে, 1 drop is good enough, and এটা একটু full coverage দিয়ে দিচ্ছি. It's very smooth. So beauty blenderটা দিয়ে you can just smudge it in. So important যখনই আমরা মেকআপ করি, I just like to always touch up on my ears. So আমি হালকা একটু কানেও টাচ আপ করে নিই যখনই আমি মেকআপ করি না কেন, because I don't want to look at two different colors. So কানে টাচ আপ করে নিলাম, চিনে একটু টাচ আপ করে নিলাম, and full face-টা করে সেট করে নিলাম. So foundation তো হয়ে গেল. So এখন আমি কনসিল করব. I'm gonna use my Huda Beauty concealer, the overachiever concealer. So start করব under my eyes. So এখন আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে মিক্স করে নিব ভালো মতো. সো কনসিলারটা তো ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিলাম. সো এখন আমি কন্টুরিং করব. কন্টুরিং এর জন্য আমি ইউজ করব Huda Beauty মিডিয়াম কালারটা. এই লুকের জন্য কিন্তু আমি কন্ট্রোলটা একটু ডিপ রাখবো, because I want that very sharp look যেখানে আমার bold lips থাকবে with very light eyes. So সো আমার ফুল মেকআপে আমি যেভাবে বেসটা চেয়েছিলাম সেটা তো হয়ে গেল, অ্যান্ড এখন আমার বেসটা সেট করতে হবে. সেট করার জন্য আমি ইউজ করব Kona by Farnaz কম্প্যাক্ট পাউডার. সো কন্ট্রোল এরিয়াতে একটু ডার্কটা ইউজ করব K06, অ্যান্ড আদার দেন দ্যাট আই উইল বি ইউজিং K03.
So set করার জন্য I will use this brush. It's a very thick brush, so it's very perfect to set the whole face with. And especially আমার চোখের নিচে যে এরিয়াসগুলো আমি লাইট চাবো সেখানে K03 properly দিব. So what I love about this compact is it gives that silky, smooth finish, like a matte finish যেটা আমি চাই. So if you see the difference from this side to this side, so this is actually our best friend for my purse. So I've always kept one in my purse. And same bhabe as you can see, এই পাশটা তো হয়ে গেল, same ভাবে আমি এখন এই পাশে. So এখন আমি আমার ফুল ফেসে আমি এই পাশটা তো শেষ হয়ে গেল, বাকি পাশটা দিয়ে নিব. And I'm using Kona by Farnaz compact in K03. So এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি K03 তো দিয়ে নিলাম, এখন আমি K06 টা ইউজ করব আর যেসব এরিয়াস আমি কন্ট্রোল করেছি সেসব এরিয়াস দিয়ে নিব. I'll use a different brush for this and I'll use something like this. Basically আমি যে কন্ট্রোলটা করলাম সেটা কিন্তু প্রপারলি সেট হয়ে গেল. So আমার ফুল ফেসটা তো সেট হয়ে গেল, এখন আমি স্ট্রেট চলে যাব আমার আই মেকআপে. বাট বিফোর দ্যাট, সো দ্যাট আমি আমার চোখের নিচটায় আমি আমার হুদা বিউটির কাপকেকটা একটু দিয়ে দেব. So I'll let it set and bake while I start doing my eye makeup. So আমার ফুল ফেস তো সেট হয়ে গেল, এখন আমি স্ট্রেট চলে যাব আমার আই মেকআপে. আই মেকআপের জন্য আমি Kona by Farnaz classic palette ইউজ করব. I have to show you the colors first. So colors গুলো আমি একবার দেখাই নিব. সেটা হচ্ছে Frosty, Mystery, Secret, Much, Hide, Sapphire, Poison Ivy, Bold, Wild, Wood, Mocha and Raven. The palette was designed in such a way that it basically has all the colors that we need for our everyday look, smoky look, bold look. Something that is very easy to carry as well, because আমাদের ট্রাভেলের সময় দেখা যায় যে সবসময় একটা প্যালেট সাথে করে নিয়ে যেতে হয়. So it's very easy, it's very thin as you can see. It's very easy to carry and it's highly pigmented. I'm gonna do the look now, but আমি চারটা color, I'll just show it to you. So first I'm gonna use the color Frosty. So Frosty টা আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি. So that's how this looks. It's highly pigmented. And this is Mystery. And this is Much. It is Much. So let's not waste any more time. I'm going to start my makeup look with my palette, and as you can see, what I will do is start করব আমি white দিয়ে. I love this because it's like the perfect color for my crease, because আমরা সবসময় চাই যে আমাদের আই মেকআপটা যখনই শুরু করি না কেন we want that bold, if you want that bold look, or যদি চোখটা একটু ভাসা ভাসা চাই তাহলে definitely creaser color, it's like a very important color. So while was actually made thinking of that. So আমি ক্রিজে কিন্তু স্টার্ট করেছি ওয়াইল দিয়ে, এন্ড এখন একটু টাচ করব উইথ উড. As you can see, আমি কিন্তু একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ ইউজ করছি এটার জন্য. সো এখন আমি মাচ যে কালারটা সেটা ইউজ করব, এন্ড আমি সেটা আমার আইলিডের ঠিক আউটার সাইডে ইউজ করব, জাস্ট এখানে, এন্ড সিম্পলি এখানে ইউজ করব. ইউ ক্যান ইউজ আ ব্রাশ ইফ ইউ ওয়ান্ট. আমি আমার হাত দিয়ে করছি. So as you can see, আমি কিন্তু আমার জাস্ট আইলিডের দুটো কর্নার দিয়ে মাছটা দিয়ে নিয়েছি.
মাছ তো দিয়ে নিয়েছি, মাছ ইজ দ্য কালার দ্যাট আই ইউজড, অ্যান্ড সেটা আমি আইলিডের জাস্ট কর্নার দুই সাইডে দিয়ে দিয়েছি as you can see. এখন আমি ইনার কর্নারের জন্য I want to use the Dior palette, and Dior palette-টা থেকে I want to use this beautiful golden, and এটা আমি just brush দিয়ে একটু দিয়ে দেবো. So as you can see, আমি Dior palette use করেছি inner corner এ, and I love this gold. And এখন আমি আমার highlights এর জন্য use করব, I want to use the color Frosty. So আমি এটা একটু ব্রাশে নিয়ে নিচ্ছি, and so I got my beautiful highlights, and I'm gonna mix it with the crease color I have used. আমি যেরকম ভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে কিন্তু আমার আই মেকআপের যে শ্যাডোটা আমি যেভাবে চেয়েছি সেভাবে হয়ে গেল. এখন আমি স্ট্রেট চলে যাবো মাস্কারাতে. As you have told you before that এই লুকের সাথে I want to keep my lips bold but eyes still light, so I didn't do much, just a little bit of gold, copper, and then I use the browns. So mascara জন্য I want to use L'Oreal mascara, and আমি কিন্তু এটা 2 to 3 coats apply করব. So mascara-টা আমি first layer দিলাম. I love to do mascaras, to be honest. So I can take a lot of time doing mascaras. And first coat-এর পর I want to do my eyebrows, and eyebrows এর জন্য I want to use this pencil from MAC. So eyebrow to touch up হয়ে গেল, as you can see. এখন I want to use my fan brush and brush off the extra powder. Last আরেকটা mascara coat দিয়ে নিব. For this look I don't want to use the eyelash, but if you want definitely you can use eyelash. So I think last arekta coat dile it's gonna look very heavy, so I don't want to use any eyelash for this look, but definitely if you want to use eyelash with this look you can obviously go ahead. এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে I want to use a little bit of blush, so আমি কিন্তু Estee Lauder একটা color Rose, আমি এই কালারটা ইউজ করছি, it's called Rebel Rose. So এখন I'm going to use the Dancing Star highlighter from Kona by Farnaz. This is our latest highlighter. Twinkling Star highlighter was so hit that it's kind of out of stock right now, but I think it will come back. It will come back, I don't think. But this is also one of my favorite. Twinkling Star, but this is my second favorite. So in fact I like both of them. Twinkling Star I want to use it when I go for a very big party or when the look is very heavy. তখন আমি usually এটা use করি. It's basically spotlightটা পড়ার সাথে সাথে you know that the highlight is there. But this one it's always on the spot, so that's why I love about this. And এখন straight চলে যাব lipstick. Lipstick-এর জন্য I want to use the color Scarlet. And Scarlet, what I have to say about it, I think we
products you want to see, and I've shown you all. I think I've shown you most of my Kona by Farnaz products. I love the foundation, it's full coverage. I love the palette, it's so high